Kuna watu wamejibu morning. Ni wale tulisema wanaenda tu, wanatuzindikisha. Nani amekuja leo kuzindikisha wengine? Kuna watu walikuja wakasema tunaenda huko church, tuliambiwa to attend conference. Kuna watu wanaongea. So today I've brought my assignment. Simu niniambia siku kuja na vuka. Unakumbuka tukisema maneno ya vuka? Leo sitaki tukue na baridi. Jana tulikuwa wageni. Sasa mimi nimelala hapa, siwezi sema pia mimi ni mgeni, hata nyinyi si wageni. In fact niko na majina yenu wote. Sasa nitakuwa naitana majina. That's the good thing. Simuli record majina. Sasa nitakuwa naitana tu majina. Ukisikia yako unajibu. Ubaya sasa sijui umekaa side gani. Mnisaidie kujua ni nani amekaa wapi. So Romans 8. In Romans 8. Yes, Romans 8:27. From 27 inasemaje? For those God for a new. Romans 8. Unajua ninataka everything naongea tuna relate na Bible. Because I said there is no word iko kwa Bible itapotea. So kama kuna verse ulisoma kwa Bible and you know it's there, it will never go to waste. One day hata kama utakuwa na ndevu kama zangu, itakuja na itakuamusha. Ikwambia unakumbuka ile verse nilikupatia ukiwa kijana? Ukaifanyia jokes, ukakataa kuikariri, ndio mimi huyu Mungu nimekuja. Na Mungu ni mwaminifu, lazima ifanyike. So Romans 8 from 27. And the Father who knows all hearts knows what the Spirit is saying, for the Spirit pleads for us believers in harmony with God's own will. And verse 28, and we know that God causes everything to work together for the good of those who love God are called according to his purpose for them. Verse 29, for God knew his people in advance, and he chose them to become like his son, so that his son will be the firstborn among many brothers and sisters. Verse 30, and having chosen them, he called them to come to him. And having called them, he gave them right standing with himself. And having given them right standing, he gave them his glory. Sasa wacha nikuulize, hiyo verse, you know mimi, wakati nilikuwa shule, because everybody aliambiwa ende na Bible, na dictionary, na kamusi. Unajiulizanga ni kwa Bible ni kwa nini uliambiwa ende nayo na mara mingi hautumii? Because me, I used to look at that verse na jiuliza, if God called me by the time I was being born, and after calling me, anaendelea kusema, for those God foreknew, he also called. For those he called, he also justified. For those he justified, he also glorified. Sasa, wewe uko katika level gani hapo in the calling? By the way, unajiona level gani? Na unaona kama uko kwa line ya Mungu for the calling and the purpose? That's why we are here. Actually, answer yenu inafaa kusema, si tulikuja. That's why we want to know what is our call, what is our purpose. Otherwise, kuna watu wako pale nje nimewaona town na hawajui purpose yao. Wako tu hapo. Hata unauliza ukiwa kwa gari, unauliza by the way, what are you waiting for? Anaangalia tu magari. So, kwa sababu wewe ulisema utaangalia magari, let's look at VUCA. When I said yesterday why we created this word VUCA, ni kwa sababu Kenya tunatakanga kuvuka na kila kitu. Tunataka kuvuka na grades mzuri. Tunataka hata kuna watu hapa najua shati yao ilivukwa nao form 1. Timsea amepita hapa amevuka na bucket yangu. So we said, what if we use this word creatively so that iache kuonekana ni kama ni word ya wizi. So whatever we are facing in the 21st century, the careers that are coming up and careers that are dying was coined from the word VUCA, volatility. And this came during Corona. It's so volatile that things are changing so fast. Sasa najua wengi wanafikiria you might shine on TikTok. By the time unamaliza campus, TikTok will be a thing of the past. Because kuna something else in the pipeline coming. Si ChatGPT imekuja. So ChatGPT is coming to change how we used to think. Kuna watu walikuwa nashinda mahali kwa cyber ati wakijaribu kuandikia watu vitu. Sasa unaandikia nani? The computer can just translate vile nasema na iandike. So wale walikuwa hapo, kama wewe uko kwa cyber na hujaanza kuchange your technology, si utakuwa unatolewa na technology. Then we went to uncertainty. We do not know
how uncertain things will unfold tomorrow. So you have to plan tomorrow with a futuristic mind. Mnakumbuka ile mind of a future job holder? Is throw at me anything, approach at me, jump the ship, kuwa na embrace change weekly, na ukuwe na weekly revolution. Because kuna watu hapa, jana najua ulisema, by the way, I will determine nitaenda campus, whether nitatembea mguu, whether mzazi atakuwa na mimi, whether nitakuwa na support ama sitakuwa nayo. How many know office ya county education hapa iko wapi? Wasomi. Kwani mwendagi kusaidia county director wa education? I mean, hata kama hujui kitu kingine yote, unafaa kujua education office ya hapa iko wapi, ni nani hako hapo. Unaenda unamwambia akupatie magazine, uone watu waliperform aje. What is the next 5 years the government plan for education? Si ndio? By the way, do you know those resources are free? Ukipitia hapo kwa education. Sometimes jitume tu, enda hapo, chukulia watu. So, complexity. There is a lot of complexity in situations that cannot be magnified right now. But why are we trying to break them down? We are trying to break them down from the subject, from the clusters, ndio tunakwambia subjects zako ni hizi 4. So that life does not look very complicated, that you have all this. By the way, do you know in one university wana offer more than 2,000 courses? So ukienda sahi kwa cyber form 4, exam ikitoka, you not be looking at 2,000 things. You be looking at 3-4 courses that you can do that are related to you. But ukienda kwa cyber, watu wanajaza catering, unasema wacha nijaribu. Ukipatana na watu wanajaza nursing, wacha nijaribu. Ukipatana na watu wanajaza teaching, wacha nijaribu. Haya, barua 5 zinakuja. Moja ni ya nursing, ingine ni ya catering, ingine ni ya polisi, bado uko kwa kukimbia. Polisi ikitokea, bado uko kiwanja. Sasa unauliza, kwani ujamaa anataka kuwa nini? Unataka kuwa military? Unataka kuwa catering? Stick to one line at a time. Because when you zero in to one line, hiyo miaka 3 utaenda ufanye catering, mariza. As you work with catering, you can also upgrade in another course. Because kama saa hii wasichana wengi hapa najua mko na oven nyumbani. Wangapi walipika jana cookies wakuja watuuzie? Wale wenye wanasema nitaweka biashara, ati mimi ni mwana biashara. Umefanya biashara leo? Because mimi nikiangalia hapa naona ice cream. Ningeweka huku siku nyingine, kesho mungekula ice cream. Kila mtu na chwani ice cream. Mko wangapi? Si niko mbele. Hata kama nakula 10 na mko watumia, hiyo ni dhao. Anyway, that's for another day. Ambiguous. We are facing unknown. Why are we saying we are facing unknown? Form 4 wale walimaliza exam, nobody knew, nobody told them that watakuwa kwa cyber wakichagua careers peke yao. So they never knew that situation will come. Sasa hii tunasema, but sinishauri yao, mimi niko form 1, haini affect. My friend, kwani utafika form 4? Itaku affect. In fact, inafaa kuku affect sana, because brother yako asipofanya vizuri, hautakuwa na jamaa wako kusupport wakati unaenda college. Lakini akipita vizuri, apate ka job, atakuwa anakuambia, bro, unakumbuka vile tulisafa na wewe cyber? Wacha nikutumie kitu. Form 2 unajua wanakuanga kwa period wanasemanga, by the way, sisi bado tuko tu, because bado hatujakuwa serious na hatuko mono, na ndio saa hii tunajaribu kwa shule tunagojea. Si form 2 mnagojea form 1s? Form 2s? Si mnagojea form 1s? Of course, I know vile mnafikiria. Ati tunagojea form 1s tuwafanyie ile kitu. Achana na hiyo maneno. Focus on your career. By the way, if unaona vile mnaangalia, if you are to focus on your career vile sasa tumekaa, you sit down for just 20 minutes and focus on it every day. In 1 month umekaa chini ku focus on your career, how many minutes? 20 minutes time 30. 600. Ni ukweli? 600 minutes of focusing on your career in 1 year. Nimesema tu maneno ya 20 minutes, and everybody has 20 minutes. Hakuna mtu ana 20 minutes anaweza spare. So you'll have written a whole book about your career and how you want it to be. Because if your career is not planned, after degree then what? Because after degrees unapewa the powers to read. So utapata kuna wale walienda masters, kuna wale walienda certification level, wewe bado kuna degree moja. Then tunapatana reunion, unaanza kusema, hey, mambo imechange. Kwani uliendaga? Unakuanga wapi? Mimi nakuanga DCI. Wewe?
Nakuanga lecturer, wewe bado unasema mimi bado niko home natafuta kibarua. Usikae home. I am challenging you not to just sit down and look at things. Let's continue. Watu wa media, I said I will bring the birds. Jana niliongea kuhusu birds, watu wakasema birds za kuhusu nini? This is what every child in CBC was supposed to have done, including me and you. Tulikuwa tunafaa tufanye hizi birds zijulikane. Are you an eagle? What's the motto of an eagle? A child who is an eagle. Iko hapa. Tusome. What's the motto? I got this. Sawa? So the ego is very daring, confident. Kuna watoto kama hao hapa by the way. Kuna mtu anajisikia kwa confident. Because jana sikuona an ego in this hall. So today I want to see, do we have an ego here? Confident, daring, takes charge, independent, competitive, fast-paced. Fast-paced ni kumaanisha swali ikiulizwa umeshainua mkono hata hujui ni nini. Unaulizwa ulikuwa unataka kusema nini? Hiyo swali unauliza ndio nagojea. Hiyo ndio fast-paced. Ala? Wacha nikuulize, wewe ukienda kwa interview kazi zinapeano, unataka kuwa wa last ama wa kwanza? Si mnasema kama mapema ndio? Na kwa nini sasa hapa nikiuliza hakuna mtu anaenda hiyo mapema ndio best? Be the first one to take opportunities. I always tell people, if you eat fast, it does not mean you are greedy. It means you are hungry and you knew food was for the stomach. Lakini mwingine anakula pole pole, unasikia ndio hii vita. Let's continue. That's one bird. We have a parrot. Do you have parrots here? By the way, do you have people here who like talking? We have. So parrot is, what's the motto? We can do this. What was the motto of the ego? I got. Those are leaders, group leaders. Simuliniambia mnataka kujua watu wanne utachagua aje? Group leader, I got this. Because anaweza form hiyo group. Acheni, ndawafanyia nini? Kwani nani anasema tutakaa hapa? Ati teacher ameleta shida, wacha niende kwa huyo teacher. Because that ego does not fear. What about the parrot? Parrot is outgoing, optimistic, energetic, talkative, creative, social. You need that guy in that group. Because wakati mmeboeka kabisa hesabu zimekataa, ndiye atakuwa anawarudisha laini anawaambia by the way, si ni God. Si tuko hapa, si tumejaribu. So that person will keep them both together and will keep you. I wish we could do this assessment kwanza nijue which kinds of birds you guys are. Because wengine naona hapa, sijui kama iko. Hebu we continue with the next. Tuko na hawa doves. Let's help each other. Wale watu nurses, watu wazuri tu, hata anaweza kupea karamu yake uandikie, yeye ataenda kukope baadaye. Do we have those saviors here? Ama hakuna? Watu wengi hapa ni eagles na parrots. So what's the motto? Let's help each other. What are the characteristics? Supportive, patient, friendly, good listener, caring, team player. Imagine, huyo katoto unaonanga kapore ni ka team player, mkikapea homework, lazima katafanya ya hiyo group. Lazima itasubmitiwa. Mkikaambia meet 8:30, afadhali kaache chai kakuje. Na higo bado anakunywa chai, akimwambianga bado mapema. Tutakam. So you need such person in the group ile tulikuwa tunasema ya marafiki wako wangapi? 4. Next one. Kuna bird tumemiss. We've missed an owl. An owl. Ni sawa. We missed an owl, but ukiipata unaweza tuwekea. We have an owl which is a deep thinker. They are never in a hurry. They are logical, questioning. Unajua tu wale watoto wanaitanga why kids. Alafu itafanyika nini? Mtapelekwa kwa teacher. Alafu teacher atufanyie nini? Mtapewa punishment. Alafu tutakufa. Hapana. Then lakini hao watu hakuna mtu anawapendaga na hao ndio akina wakili. How do you know if you are a wakili? If you asking questions. Mako unauliza mwalimu, kwa nini utupatie hii assignment mingi hivi? How did you expect us to fanya na tuko nyumbani na kuna katuni ya kuona, kuna soap opera za kufuata, hata Betty, ni Becky. Ama ni Betty? Becky iko. So, but are you learning something when you watch those soaps? I wish you can learn something. I said I will also bring the brain so that tusiongee vitu. Unajua mimi sipendi kitu ambayo haina backup.
Unaongea kitu na uwezi onyeshana. This is the brain. By the way, mimi najua natumia part gani ya brain. I know mimi type of bad I am. Bad ni personality. Everybody has 2 or 3 bads. Usiworry ati labda mimi niko moja. You have a combination of 2 or 3. Everyone. But which bad are you using? Is it kare kadogo? Is it ile kubwa? Because hapo ndio kuna kuanga na shida. Watu wanaonanga tu hiyo moja kiherehere. Na kare kingine kazuri kangu. Kama mimi naweza kupatia hata fare. Nibaki nikienda na lori. Hakuna mtu anaonanga hiyo. Wanaona ile ya kuongea tu. Ati huyu jamaa anaongea. So this is the brain. I said it's divided into 4 parts. I am hoping kuna mtu anaandika kitu. Because hii brain hamtawaiona tena. Not unless unaenda kuwa surgeon. Utaionea wapi? Ulikuwa umeiona? Ulikuwa umeiona mbeleni? Na si uandike uende ulize mwalimu wenu wa biology. Unamwambia teacher kama hapa. Si ulikuwa kampo? Hii ni nini nimechora? Ati ni sako. Namwambia teacher hii ni brain yako. Brain iko divided hivi. Please just draw. Just draw quickly. Si jana niliona wote nyinyi ni artists. Si mlichora mtu jana? Tumemaliza. Cerebral right, cerebral left, limbic right, limbic left. Just a circle and divide into 4 parts. I wish ningerudi high school. Ninaweza tesa walimu. Na information kama hii. Namuuliza mwalimu, which bad are you, by the way? What is your personality? Nimetoka mahali saa hii kuona TikTok ati mwalimu wa Kiingereza vile anakimbisha wanafunzi. Lakini hakuwa wa shule yenu. So, give us the half of it. So, now I want to concentrate very seriously because this can change or make now arrive today. If you know which type of a person you can be, you run by which means. You see the importance of doing the assessment. By the way, hata kuna mtu alikumbuka psychometric assessment. All these things we are talking is something called psychometric assessment. Najua mnataka ni spell your word. Si ndio? P. So, assuming you are a cerebral left person, so meaning you are using this type of the brain, upper side, we can be able to tell what are your interests, what are your type of a person, you run by which means. So if we are able to know this, and you have that information, would it be hard for you to study? Would it be hard? You will know whether you need the teacher, because this is what the teacher now, the class concentrates on the cerebral left. Wale watu mathematical, intellectual, problem solver, quantifier, organizers. They run by which methods? Quiet reflection, ordered offering of facts, holistic models of information, logical and planned. They're interested with performance, efficiency, function and value. Performance, efficiency, function and value. That's why unaona wanakimbizanaga na mwalimu. Na hamuwapendi, ninawajua hamuwapendi. Hakuna mtu alikuwa anapenda class. Anasema haki huyu anajifanyanga. Sasa ona mwalimu ameenda topic 2 hata hatujashika. Because ako tu hapa na mwalimu. Iko sawa. Umeshashika answer ni gani? 22.170. Hey. Sasa amepata aje hiyo? Mwalimu akamuulize. That's why I'm saying that's how you start learning how to form the groups of discussion. Why am I saying groups of discussion? Hata ukienda kazi, you will never work alone. Organization, you will work as a team. So if you cannot form a team from that level, it will be very hard. All my cousins, because wengi waliform easy groups, because me I knew about the groups mapema, all of them have graduated luckily, na first class campus. And you know, you guys, what first class means? It means if you graduate with first class, unapatiwa opportunity ya kusoma masters free. And it's not hard. Campus is the easiest to pass. Kwa sababu unakuwa na class ngapi in a week? Class ngapi? Sisemi kila siku, moja Monday, moja Wednesday, moja Friday. Sasa utaangukaje? Subject moja. 1 per day. Na Friday na miss kwa sababu lecturer alienda out. So uko na ngapi? 2. So you have all the time kusoma.
Haya, let's look at cerebral right person. The guys who are open-minded, like me, musical, talented, they don't like rules, by the way. Kama unatumia pande hii ya brain, wewe na rules mnapitana hivi. Hata unaweza shikwa ukitoka huku nje, unaweza shikangwa kila siku na kanjo, polisi, because wewe na sheria anywhere with the rules. Na si kupenda, it's how your brain is wired. You are wired to try the rules. Unaambio watu wasiruke fence, aki unasema lazima. Kwanza hiyo ni depa amesema lazima niruke. Kabla iambiwa usiruke, hata ukuwa na haja nayo. Lakini provided wamesema ukiruka utafanyiwa nini, because you want to try the rules. So how do they run? They run by self-discovery. Si nimekwambia lazima aruke. Wanataka kudiscover ni nini iko behind the fence. Haya. Concept construction. Anataka kujua how did that theory come in. Na mimi naweza tengeneza theory yangu. So wanataka kupingana na theory ya mwalimu, theory ya shule. Unaambiwa shule tunafuatanga hii sheria, tunaenda procession tukifuatana kwa laini, hutaki kupanga laini. Mnawaonanga shule hao watu? They are ever sumbuaring people. Hapangi laini. Anapata watu anataka kutoa bucket ya mtu kwa maji aweke yake. Na wako tu, and you have to learn to live with them. Haya, discovering hidden possibilities. Yes, what is behind this? Hii chupa, kwani nini iko nayo hii? Hii mzee anasemanga watu wasiguze, kwani iko na nini? One day lazima. Na ata save mpaka aende anunue hiyo maji ajue kwani hiyo chupa iko na nini. Not that they won't. Have you ever seen them? Unajua tusikue tunaongea maneno ya watu hamjawahi. Mumeona hao watu huko nje? Si hapa kwa kanisa, huko nje. Si mliwaonanga? Hapa kwa kanisa waezi kuwa. Unajua watu wakiwa kwa kanisa kuna vile kafiri kana kuanga hatu sio sisi, but they are there. But how do you live with them? See, they are brothers and sisters. So how do you live with them? How do you navigate? And we are talking about the brain, by the way. And you know your brain influences 90% of your character. Because everything steps from the brain. That's why mwalimu anashinda akisema you use your medulla. Kumbe wanasema hivyo bado mpaka saa hii. Haya, involvement. This person is not involved in a discussion group. That's why nakwambia, if you know your type of running, you'll be very easy. If you're not involved in that discussion na how the answers came in, it becomes very challenging for you to solve that. But if you're involved, this guy is a bomb. Anaweza fanya hata hiyo shule watu wote wapate A. Akishapata hiyo hesabu, kila mtu lazima atajua hiyo hesabu, anajua kuifanya. Na akijua kuifanya si ni watu wengi anaambia. So he's preaching about how the process is going on. So you need him in your group, in your discussion group. Because now I'm training you how to go and form that discussion group. Because utarudi shule ukiwa peke yako, but 4 of the other guys are outside. So how do you choose them to join your group and that group to work? Experimental running. That one I said, they have to test the theories. So their interests are exploration, strategy, concept, and fun. If running is not made fun, they are not part of it. That is me, by the way. If running is not fun, tukae mahali kama saa hii, hata nilikuwa naambia mwalimu wanaweza kaa hivi kama semisako, tukate kukaa kama tuko kwa class, lakini akaniambia mko sawa. So I hope mko sawa. Mimi ingekuwa ni mimi, ningekuwa nasoma kama nimesimama, nakaa hivi. Na unaona mtoto wake vile anakuja hapa vile anakaa. That's how you are supposed to be free even in class. Ask the teacher, can I change position? So that is cool, umekaa kwa dirisha na unapigwa na upepo na unarara and you are not getting something. Take us to the next. So, let me start with the big craft. The people who are very much ignored at school. Because type of a person, detailed, conservative, traditional, controlled, planner, evaluator. Who wants a traditional person? Skati mrefu, hataki hata ikatwe, hataki hata kiatu inainuka, lakini ni kachopi, kanasoma kusoma. So, what happens to those children? Because they are very slow in getting things, people ignore them. But when you get to Form 3, they surprise even the head teacher. As we had one, na sitawahi msahau, alikuwa anaitwa Karoga. Na mnafanana na Karoga. Sijui kama ni wako wenu. Do you used to look like this? Hivyo tu, hata kiatu, hajui kama ako na ya left ama ya right, na tuko Form 3. He just shot from nowhere. Pap!
Number 1, karuga. Watu wanasema kwani kuna karuga hii class? Alibia. Kwanza kalitoka hivyo watu wakasema hii ni wizi. Mtu shati imehangi huko atakuaje number 1? That boy became number 1. Akaongoza kutoka hapo. Akaenda Nairobi University, akafanya architecture, akaongoza Nairobi University. Watu wakisemaga na hangi shati. Unaenda Nairobi University wanakuambia, "Kaka, mtu unisoma nako kwa nini kaezi hata vaa shati vizuri?" Sasa namuuliza, mtu wa mijengo, architecture, shati ni ya nini? Ashindi akitaki. And you know, God wires you in something. That guy never used hata kutaki na nini, because Mungu alikuwa anajua anampeleka kwa mjengo. Kwa mjengo you don't need kutaki. He's a very good architect sahi. Kwa mjengo unahitaji suit. Unahitaji. So yeye alikuwa ananiambia, wewe unaona ulienda kwa career yako because unataka mshipi ifanane na kiatu. Yeye hata mshipi hakuwa nayo. 4 years sikumuona na mshipi. But he passed. So those guys are in this group. You will ignore them at your own risk. But mkifika form 3 utadhania alikuwa anajificha usiku anasoma. But it's only because they run very quietly. They run by which means theory testing. They like to test every theory. So wakati wa form 1 na form 2, they were testing every theory. Every theory. How did it come to run? How did we get here? How do we navigate from here? So at form 3, he has all the basics za kwenye hizo theory zilitoka. So wakati sisi tunaambia, do you remember in form 1 you learned about this? Ni hako tuka nakumbuka. Peke yake. Mpaka na explain how the theory came in. As we are like Karuga. Kwani mko na brother yenu ni daktari? How did you learn these theories? So, sequential presentation of information. In school, there is no sequence of good presentation, but then they go and plan this information alone. Kumbuka tunaongea kuhusu the different parts of your group members, so that you understand them. Hata ongea kwa group, na hata changia, but 1 week later atakuja kuulize, ile kitu tulisoma Monday, mulisema mulipata hiyo formula aje, ilitokanga wapi? Don't dismiss that person. That person is coming up with a new theory that he tested and proven, and a new way to do things. Their interests are quality, security, reliability, standard. Kuna mtu anataka kuishi kwa building yenye haina quality, haina standard. That's why that guy went to do architecture, because he want to know hii mchanga inaweza hold hii building. Kama inaweza hold from ngapi? In case tutake in future to do something else, do we need to add structural design in this building? So all these people are in our groups. I'll not talk much about this other guy who are listening, sharing, because these are the caring and soft-hearted and personable and musical people. Very helpful people, by the way, and emotional. Do you know kuna watu kwa hiyo group watalia mkikataa kumeet? Na ni part of the brain anatumia. Because anashindwa kwa nini hamkuji mkutano? Kwa nini hatumeet kwa group discussion? So, today let me ask, how many people would want to know which type of brain you are using? Good. If you knew, would it help you now that you know? It would help you. Yes. We have that assessment. I'll give my number tukimaliza. We enda nyumbani explain. I know people wanasemanga ati mzazi atakubali. Mzazi analipanga school fees. Analipanga ndio ufanye nini? Alafu kisoma. Alafu kipita. No, take me by the nipeleke, mnasemanga nikupelekwa na mutaratara. Nipelekeni na hiyo mutaratara, Mzazi analipa school fees ndio usome. Ukisoma, upite. Twendeni na mutaratara. Ukipita, uende campus. Ukienda campus, upate degree. Ukipata degree, upate kazi. Ukipata kazi, si tuende na mutaratara. Kwani mutaratara imeisha? So, meaning the parent wants the best for you. In short, the parent looks at the results, but anaanza kulipia investment yake, because mzazi anaona huyu kijana yangu si anaweza kuwa mtu mkubwa kwa serikali in future. So I'll pay school fees and invest in him, hoping and praying that na yeye ataona the implication na the impact. So mzazi haezi kosa kukulipia kitu ambayo wewe unataka. Kiatu ya Christmas nani huchagua? Ni mimi ama ni wewe? Sema ni mimi.
Haya, nani analipanga? Ni mzazi? Ni kweli? So how comes wakati tunachagua kiatu ya Christmas, we are very keen na nguo ya Christmas na hairstyle. Kwanza naona za wasichana hapa vile zimenyoroka. How comes wakati tunachagua hizo vitu zenye naita temporary, we are very careful. But when you are choosing ukishajua part ya brain, hautapimwa kesho tena. Ukishajua, si umejua, it's only utilizing it. So why is it that it's so difficult to go and tell the parents, Mom, the only investment nataka hii December ni to know which is my career and which part of the brain I'm using. From there, I am able to navigate now, whether nitasoma online, ama nahitaji discussion group, ama nahitaji mwalimu, ama nahitaji maybe to go and research. Because if you're not the kind of a person who went to university, so wende virtual university na imekuja. We have a virtual university now in Kenya. Si na president. It needs people. So kwa nini unashinda ukibebana na bag ukienda Nairobi? Si ukue tu home na usome na umalize virtual university yako. So we are waiting for the other assessment because I need us to see the major assessment that brought me here. Inaitwa career interest assessment. Career interest assessment will tell us your career paths and will tell us the skills. Unakumbuka zile skills? Top 15 imagine skills. It will tell us the skills that you are missing. 2 pages of pale nyuma. That this guy is a good marketer, but he cannot pitch. He has no public speaking. He is not self-aware. So tukishajua hizo vitu, si ni kuimprove tu public speaking, kuimprove tu self-awareness, kuimprove your negotiation skills. And you start. Do you know your career does not start when you finish university? Your career starts today. Because kwani uko kwa nini? Si ni career paths. Actually, I like CBC vile inaweka vitu. Inasema, boss, mkifika grade 6, mtaingia kwa career paths. Because watu wamekuwa kitembea university, unamuuliza unafanyanga nini university? Niko tu tunasomea degree. Mkiwa na nani? Si uliletewa barua yako peke yako? So umefika campus, ukaacha kerende ulikuwa nayo form 1 to form 4, ukachukuana na ingine. Ati tuko na girls tunasomeanga, ati unauliza mtu, what do you do in campus? We do BCom. Who is we? There is no we. By the way, the moment you go to campus, you start saying I. Even now, ukiwa shule, sema I am in shule gani? Matunguni? Mchongoni? Aya, whichever. I am in Matinyani Boys. I am a form 3. I'll be an engineer. And I am working hard towards my engineering. This holiday, I've been attached at one of the building sites, learning engineering. I have learned 1, how to procure material. 2, how the foundation is done. 3, mixing of the mortar. Because you are an engineer. Wacha kukaa hapo unatuambia maneno ya kupika keki na ni birthdays. Engineer na birthday inaingiana wapi? Na sisemi engineer hana birthday. Siwachie watu wa birthday, watu wa keki birthday, si ndio? If you are there and you want to be a chef, boss, ingia kitchen. Start preparing meals for people. Mom, I'm the one doing dinner because I want to be a chef. I can only start being a chef from here. Yesu alianza kuhubiri wapi? Si ni kwao? So kama huwezi kuhubiri kwenu ili watu wenu waseme kweli huu ni chef mzuri, so that next time tuko na birthday event ya cousins, tukuje tukualike, tukwambie boss, utatulipisha ngiri 3 tupikie. Ita marafiki wako wale wengine wanataka kuwa catering na wewe, pikeni. Wacheni tujue unaweza fanya catering. Kuna pesa inalipangwa, mtu inasema mimi sitaenda kwa huyu ni mtoto. By the way, kuna mtu hapa alikuwa na dhao ikasema wewe uko myangu nitumia. Mimi dhao unitumie. Hata change utapata. Ushaisikia dhao ikiongea? 1,000 kwa Mwangi wa Equity ni 1,000. 1,000 kwako ni 1,000. Ukweli? Yes. So why not start building it now? Wings to Fry, what do they do? By the way, kuna mtu wa Wings to Fry hapa ama anajua maneno ya Wings to Fry? Kunayo? Ako wapi? Asimame. Kama uko kwa Wings to Fry, simama. Mtu wa Wings to Fry, hii tutapiga mpaka Equity simu kama uko hapa utolewe. Wings to Fry, what do they do wakifunga shule?
Mwenye ako na idea. Wanaendanga wapi wakifunga shule? Okay, before waingie huko wanachukulianga wapi? Si wanaendanga Equity Bank? Hey, wings to fry. Si wanaendanga Equity Bank? Ama mkuu isoma na mmoja? Wanaendanga Equity Bank, wanaanza from day one kuonyeshwa how they will be a future Equity employee. Anaanza kuonyeshwa, unaona pesa vile inahesabiwa? Kusimama tu nyuma ya mtu, unaona vile amefanya, hiyo ni deposit, hiyo amedeposit, hii ni check, inaangaliwa nini? How do you check? How do you stamp it? How do you post it? Wewe kwa sababu si wa Equity Bank, wings to fry, ni sawa, mimi niko home. Wacha wa Equity waendelee. Lakini mtatafuta kazi moja, si ndio? Si wakati wa mwisho mtaenda kutafuta kazi na yeye. But yeye atakuwa already alishakuwa na uzoefu wa kufanya kazi for 4 years. Because every shule ikifungwa anakuja. Every shule ikifungwa kama saa hii. So we have another 1 month, 1 month before shule ifunguliwe. So what is your plan after this? Because if you have a plan, it will help you so much. Nani amejipeleka Equity akafukuzwa? Akasema nimekuja tu leo because nataka kuwa banker. Please manager, nikae huku siku 3 nione vile watu wanafanyanga banking, deposit, withdrawals, ATM ina working aje. Hautafukuzwa na mtu. Nimewapea ideas nyingi za kujituma. This is my report, thanks. But imekuja. I did in 10 minutes that second. Something that costed me my 28 years before nijijue. Because unajua 6 years ujui unakuanga wapi before upelekwe PP1. So 28 years ndio nimekuwa nikingangana na masomo mpaka nikagraduate, nikajirudisha huko na pesa yangu, ningejua ningeikura. Nikajirudisha kusoma tena another course. Unajua ukishaingia kwa course unafikirianga sasa nimetoka na BCom, by this niingie huko nifanye MBA kama watu wengine. Hata hakuna kitu inakusumbua, unaingia tu classes ya jioni unaanza kufanya. Nikakuja kudiscover kumbe there are other avenues. Ningekuwa nasoma miezi ngapi? 3, napata certification yenye inaweza nipeleka mbele. Napata another miezi 3 certification course inaweza nipeleka mbele. Do you know the way we are seated here? You can do starting from tomorrow a certificate course online. Now graduate without kuulizwa story ya marks na nini. Na utaitumia in future. Na ile siku utaitumia itakuwa imemachua miaka kama 7, si ndio? Na utakuwa na zingine kama 17. So watu wanakuuliza boss, umetoka campus, hizi certificate zote umetoa wapi? Naambia mambo ni kujipa. Kwani msikiagi Ruto akisema president wetu ni mzuri sana, anashinda akisema mambo ni kujipanga namna hii pole pole. Wewe hujipangi. Wewe hujipangi alafu useme ati ni president. Na president anashuka microphone anasema vijana tujipange namna hii pole pole. So this is my report. It uses something we call RIASEC model. The individuals who are very realistic, investigative, artistic, social, enterprising na conventional. So swali ni which kind of an individual are you? Because if you don't know yourself in that ile ni quadrant ama ni what? Inaitwa nini? Ni ya sides ngapi hizi by the way? Unajua ninyi mnasoma hesabu. Hii ni ya side ngapi? How many sides? So ya 6 inaitwa aje? Hexagon. So where are you in the hexagon? Uzuri, you are not only ones. Si hata ya birds nimesema 2 or 3 birds. So even in this, you have 2 or 3 combination for your career. You will see mine. Yes. So see my profile. This is what I needed to be told nikiingia form 1. Hii tu peke yake. That you are entrepreneurial, social, artistics. Then hii page ni interpretiwe na mtu niambiwe trades include appropriate trades. Mahali naweza fanya kazi. Communication, personal relation, advertising, management in people related fields such as human resources, social services, politician, business, lobbyist, interpreter, marketing, sales, business development, branch manager, buyer, entrepreneur. Hii hata Mwangi angenipea kazi. Branch manager, si ni kuingia tu Equity na kuanza job. So if I had this nikiwa form 1, trust me, sasa ningekuwa maybe nasimamia Kitui region back race. Because
ningekuwa nimejipanga. So unaona vile zimepangwa vizuri, hazijaenda kwa daktari. Kuna mahali unaona daktari na engineering. Hakuna, because it is not in that profile ya entrepreneurial social artistic for me to be an engineer. Sasa nimekuwa nikisumbua watu na kufanya kazi za mahesabu. Wacha uone now how this helps people. You see, you have even the graph, because kuna watu visual. Unajua kuna watu wanasoma sana vizuri na visual expressions, such that if I don't present this niongee tu, kuna mtu hataenda na kitu nyumbani. So I have a graph telling me entrepreneurial yako ni 8 out of 10. So meaning every time I look at you people, I think of business. Na si makosa yangu. Sasa watu watasema ni pesa ninapenda, si pesa. Ni biashara. Ndio unaona Woria akikuangalia tu hivi. Woria, utanunua hii Woria? Aya, leta hii. Na anaweza kuuzia pesa yoyote. Bora yeye ni biashara anafanya. So that's how we are wired. Continue. So all these are explanations for you to read. Me, I'm going to the key points. Yes. See how different profiles suit, how different professions suit my profile. These are not marks. These are my interest in doing that career. Munipate vizuri sana. I said there is no marks in what I'm saying, because you can be a good engineer without knowing kizungu hata moja. Do you know that? Ule fundi alijenga nyumba yenu ya mawe, alisoma mpaka wapi? Mlimulipitisha certificate? By the way, wacha na huyo mzee wa Nduthi ule alikubeba juzi. Alisomea wapi Nduthi? Ama unakalia tu jamaa anaenda mbele hata ana license? Na unaona uko safe. Haya, wale wazazi wako wao wako na gari, mechanic wenu, hiyo gari mnachukua mnaenda nayo Mombasa na trips. Huyo mechanic alisomea wapi? Kama si drop out wa class 7, akafundishwa na jamaa mwingine alidrop kitambo wa 7. Na ndiye mnakalia na unarara. Ati tumeingia mati tunaenda Nairobi na unarara. Na mechanic na class 7 drop out. Na dereva anasema hiyo gari iko sawa. Huyo mechanic anafanya kazi mzuri. Na ikiharibika mnaita nani? Jamaa wa class 7. Sasa gari yetu imeharibikia hapa, sikuje tuangalilie. Anakuja anafunga hivi anakuambia hiyo boss iko chonjo. Na unamtrust. Why do you trust? Because you can tell from experience they have been doing a good job. So what am I saying? Besides your grade, you are talented in something. And you can become something besides your grade. Sinisema jana hapa, mimi walinetea zile hesabu ngumu, nikaanguka. Sinisema jana, zile hesabu zote nilikuwa najua, wakageuza. Yes. Kwa moku walikuwa meleta zile zote ninajua. Wakati wa exam, pia wakaleta zile sijui. Na nikaenda huko ministry nikamwambia, hii exam mungeniuliza zile vitu ninajua saa hii. After exam imetoka, nilikuwa najua vitu nyingi kuliko wakati nilikuwa shule. Because zilikuwa kwa kichwa na nimekram, lakini hazijakuja. So, if I wanted to do administration and finance, I would have only gone to this and taken the first one. Sindio? Bank, finance, na nini. But what did I go to do? Angalia accountant. Interest yangu kufanya accounting ni ngapi? No, tuongeeni. Ni ngapi? 20? 26. 100 minus 26? 70? So wakati niko kwa ofisi ya wenyewe nikifanya accounting, 74 of my mind is outside the office. Unaweza perform? Hata mdosi anakuuliza wewe nilikuitisha nini? Unamwambia guy uliitisha. Uko sure tuliongea? Because Yesu ulimuona akikuja lakini hata ukumbuki kwa sababu mind yako iko outside the office. Let me ask you, if my 74% is outside the office, am I satisfied with that job? Can I be productive? And then mnasema the rich don't cry. Uko na tai yako na suti, watu wanakuuliza sasa huyu mseni nini namsumbuanga? Si atulia afanye job. Lakini mind yangu niko huko inaniambia tu ungekuwa unauza proti saa hii ungekuwa umeuza proti 2 na eti nafaa ni serve mtu. I assume uwe mtu wako kwa bank, because kuna watu wengi kwa bank wanalipa maroon. Mind yake iko nje, analipa mtu hapa, hata haangalii vizuri, anaona mtu ameandika 1700, anampatia 17000. Jioni uko na shortage ya
15,300 unaandikiango tu loan. Banki inachukua from sako, inaweka, unaanza kulipa. What have made that person apoteze hiyo pesa? It's an interest. Haya, assume ni daktari, wacha tuache maneno ya hesabu. Daktari ako hapa na wewe anakuchinja, lakini anaongea tu kuhusu nisani yake. Wewe, mumeweka pesa ngapi leo? Gari imekunywa mafuta. Na wewe unakufa hapa kwa meza. Wewe ni daktari kweli? Mujasikia watu wanaenda unaachwa pamba na daktari kwa tumbo? Umesikia hizo cases? Because huyo daktari alikuwa anataka kuwa engineer. Engineer hata ukiacha nyundo nje, ilale si utaipata tu kwa mjengo. Sasa yeye alikuwa anakujenga, akasikia kuna kadiru kametokea, akaacha makasi kwa mjengo. Na akatoka. Anauliza daktari, uliacha makasi gai? Kwa huyu jamaa amekufa bado. Mleteni theater. Ati nyinyi mkikuja asubuhi, unajua tunacheka lakini serious. Mkikuja asubuhi mnaambiwa mgonjwa wangu alirudishwa theater. Mnakuja mnauliza daktari, kwani kuliendaje? Kulikuwa na complication kidogo, but it has been arrested. Mnaanza kumsema we thank God. Na jamaa alikuwa anaua mtu wenu. Wewe cheka. Na tutakutana na wewe uniambie kuna mtu amekuacha makasi. Unatembea na makasi kwa tumbo. Haya. Let's continue. Look at HR and business. If I wanted to go now to what I'm doing, imagine I discovered this after wasting my 28 years. Because everybody knew I wanted to go into career management, something, ama politics, ama sinikuwa nimesema nilikuwa nataka kuhubiri pia. Sasa nilikuwa naangalia pia mahubiri naona inaingiana ama niende politics. Na unakumbuka my dad told me to go to politics, So sometimes wazazi pia wanakuanga wameona. So ilitoka hapa nikasema, kumbe he was right. I could have gone to politics. So career management officer, which I'm doing now, 89% interest. If I knew this, I would be very far, because I would not have wasted the 10 years I've wasted working as an accountant in a job that I don't like, with the employees that I don't like. Mnajua vile accountant ni watu boring. Na watu ngumu. Mtu cheki iko hapa, unajua mimi ni mtu mzuri. So unamuuliza kwa nini hujapea mzee check? Ati aende akuje Monday. Ambia kisi amekujia cheki yake na iko hapa. Because accountant anataka nini? Anataka kitu. Na mimi nataka apeane hiyo check, huyo mzee aende ya cash, aende alipe school fees, afanye vitu zake. So unakuwa the bad accountant in that organization, because kwa nini nataka watu wasaidike haraka. Aya, let's continue. Imagine ni report tu yangu napitia. So I'm assuming sasa umemaliza form 4 au uko form 1 unachagua subjects. Would it be very hard for you to know kwenye unaenda? Ukiwa na hii report, si ni very easy. Especially kama wenye wanaenda kuchagua kwa cyber. Ukiwa na hii report kwa cyber, unaenda tu telemarketer. Hii ni kuniuliza tu na niuliza telemarketer kwa Nairobi campus anaweza fanya course gani? Nakwambia telemarketer ni watu wa graphic design, watu ambao wanafanya online promotions, online campaigns. So ingia side ya marketing, then to coin pande hii ingine na certification from Harvard na Boston to back up, you become a better person. With that telemarketing thing, Safaricom will come for you ile university huko, because they need online people. Even banks now, they need online people to put them in online presence. Today it might seem like a joke, but si exam ya form 4 inatoka. Exam ya form 4 tuko hapa wale tulimaliza. Unajua niko na wao. Form 4 tuko hapa wale tulimaliza. Nani alimaliza form 4? Nimpe zawadi ya free. Niwe mmoja tu. Wawili. Mnafuata kuwa ikitia mbele, by the way, wale tulimaliza form 4, because you are supposed to be listening to me and asking question. Kujeni wale walimaliza hapa. Naweza wakupea zawadi, by the way. Unajua nilisema ni kujituma. Anyway, hao wengine wewe mwenye anataka wewe kuja hii kiti. Aya, logistics. Imagine you have been given all options, Logistics and IT manager 90. Sasa nilikuwa naenda kutafuta nini miaka 4 KU BCom. Wewe niulize, mnanihurumia? Vile nimengangana na mahesabu, balance sheet, kusoma CPA na vile ni ngumu. Unafanya unashikwa, unarudia, na ningefanya vitu rahisi zenye ninagonga 90, my interest is 90 over 90, nikaenda nikachagua kitu iko 20 na tukalipia. Take us, angalia wale wanataka kwenda social na health na sciences.
social worker, medical services coordinator. Unajua watu wengi wakiniambia I want to be a doctor, sometimes nashangaa, do you know inside the doctor what you are mentioning there are more than 1,000 something courses that can be done inside the doctor. People don't know. People just think unafaa uende kuwe daktari. Under that daktari kuna mtu wa clinical officer, kuna mtu wa surgeon, neurosurgeon, ENT, sijui nini, dental nini, hizo vitu zote. But what do we see here outside? Mimi ni doctor. Lakini ukienda hospitali ndio una realize, haya, kumbe doctor wengine hata ni watu wa gym. Kama mimi mguu ilikuwa na shida, namuuliza sasa unafaa kwenda kwa nani? Atienda kwa physiotherapist. Mimi nadhania anapata kona kabuti. Jamaa tu ako hapo na tracksuit. Namuuliza wewe ni daktari? Kaa hapo, katwist mguu, katwist hivi, akaniambia enda kupigwe picha. Ngamuuliza hiyo nitalipa? Consultation 4,000. Nikamwambia si ningeenda tu kwa gym nilipe 3,000 nipende 1 month. But nikaambia ni physiotherapist wa mifupa na ame specialize na mifupa ya miguu. Na true to it, whatever he said is what was having the problem. So inside that doctor unaona will break down for you. Inside tukwambie, inside the doctor unaona this is your area. So acha kwenda kujaza campus doctor. Sasa wanafaa kukuitiaje doctor? Na inside kuna vitu nyingi. So the competencies zile tulikuwa tunasema jana. Mnakumbuka 15 competencies? Ndio hizi hapa. Ziko kwa page 8. So tunataka kuona wewe maneno ya analysis na kukua expertise in your field, how are you performing? You can see decision making. So si mimi nimekwambia naweza make decisions saa hii na niseme mimi nitakupea fair mini walk. 86% of me is about making decision in life. Si tulikuwa hapa tukasema nili make decision ya kuacha kazi, nimepewa kazi na mzee ama nisome. Nikaamua afadhali kwenda na ile ni ngumu. Watu wengi wangeenda wangesema mimi nitashikana na fadhi for better for. Aya, competencies, commercial skills, closing deals, sales, prospecting. Si unaona? Maneno yangu ya kufanya marketing ilikuwa imejileta yote. Because if you have this, if you gave me as a HR of a hiring person this report and you give me plus your degree, I would not do an interview to this person. Unataka job gani? Sales, running and development, product development, na kuitisha hii reporting na compare your skills plus your degree. I give you a job and a position. Not only a job, a position. Because you can be able to manage even teams. Take us kwa leadership, commercial influence. Ni nani hataki mtu akona commercial influence? By the way, even your report itatoa easy. Only that itatoa zikiwa maybe 30, 40, 15 because you have to develop the skills for them to show these competencies. Management. Angalia. Nani hataki kuwa na managerial courage? Promoting change. You want to bring change. Like what I'm doing now is that I'm trying to bring change to you. And you know it's very hard. Unajua kutoka jana tumeongea na kuna mtu amedecide hata nishinde nikiongea na nikuje kesho hatafanya. Si kuna mtu kama huyo hapa? Amesema hapangwi? Kuna watu hapa wanasema mimi haiwezi kunipanga. Hii story ati nimekuonea 18. Mimi niko hapo karibu hata ndani ya sako, si 18 ndani hapo. So planning and vision, artistic sense, risk management. So unaona hata mimi kuna zile nafaa kuimprove kama global vision, time management. Uliona jana nikiandika tu karatasi because mimi sijuangi time ikienda. Watu ndio wananiambianga ni time ya kukula, time ya kwenda home. Mimi time yangu najiuliza nimechoka? Hapana. Niko njaa? Hapana. So kwa nini nifuate watu wakienda kukula? Haya, kwa nini niende kulala? Kwa sababu watu wamesema ni saa 4 usiku na sijachoka. Si niendelee kusoma mpaka nichoke, si ndio? Mimi nisome vitu vyenye prepare mpaka saa 8 usiku. Nyinyi mkiamka 8, wenye mlilala 8 ni sawa. Mimi niamke yangu 10, but still I have a plan. Ama sio hapa mnilisikia mkisoma Bible ilisema kuna wale waliingia kwa shamba saa 3, saa 6 na saa 9 na wakalipo the same. So kama wewe ni mtoto wa kusoma usiku, mbona unaenda kulala wengine wakilala? Because kama mimi nilikuwa naitirana shule. Naitirana in good sense that wengine wakienda kulala stima zikizimwa. Sasa hiyo mimi ndio naona sasa kusoma. Nakwambia nitasoma, nisome. Na mimi si wa kuandika notes. Mimi ni wa kusoma hivi kama novel. Alafu kesho ndio nitajiuliza, by the way, jana nilisoma nini? If I cannot be able to write 1 page of what I read yesterday, najua ilikuwa zero work.
because hakuna kitu ili stick. Si ni kweli? So if you know the kind of a person you are, don't follow the rest. Wewe wacha watu mchana wangangane, asubuhi wewe kuja jioni. Kama ni wa jioni chapa, kama wewe ni wa asubuhi amka 3. Kama saa hii home watu wangapi wanaamka 3? Of course hamwezi patikana. Mtapatikana aje? So nafikiria not unless Julius give us Julius hizo pictures ziko hapo juu. Yes. Hizo tu hizo, because I want to ask a question here. What is happening in these 2 pictures? Let's get it from a Form 4 River. What's happening from these 2 pictures? Don't answer the right answer, sawa? Say what is in your mind. You know, problem we have in Kenya is thinking there is a right answer. Sasa mimi ndatoa wapi right answer pale na hakuna marking scheme? You just say what is in your mind, sawa? What is in your mind as you look at the picture? What do you see in those 2 pictures? One, it's like a construction going on the left side, then the other side zinakaa nyumba tu. Zinakaa tu keja fulani. Good. What do you see when you look at that? Kuna watu sasa wananiambia waone huko mbele, si ndio? When I look at that personally, mimi hata singefikiria. Unajua thinking is the hardest thing. So the more you avoid it, shortcuts unapata, the more better. Mimi ningesema ninaona kuna kitu inafanywa reinvention. Meaning kitambo kulikuwa kuna mijengo inakaa hivi na hivi, sasa hii kuna mijengo reinvented in such that it goes with the landscape of that area. On to the right, ni right side hii side hii, on to the right, hizo ni nyumba za watalii. Zimejengwa mahali kama Abadeas kule kwa mlima. But because ndovu ikiona nyumba ikiwa na kioo itakuja hapo zibomoe, ndege zitakuja hapo, monkey. So imejengwa ikikaa kama hizo mawe. Zile zimekuwa zina manyasi na nini, so that the animals don't feel like the people have inhabited their environment. So that mnyama hata anaweza kuja na apite hapo nje na akae vizuri. On this other side ni desert. Sasa desert, ukijenga nyumba ya gorofa na upepo na vumbi, utakuwa unaishi aje? So they have decided, kwa nini tusijenge nyumba yetu ikienda na chini, so that hata vumbi na upepo zikikuja zinapita hivyo. Na hata mtu akiwa huko haezi ona ati pale kuna kanyumba. Because in the desert, unajua upepo inaendanga na speed gani? Watu wa physics mko wapi? Desert upepo inapita na speed ya kilomita? How many nautical miles? Yes, at least nautical miles unajua. Upepo inapita kuliko Ferrari. So ikipata hiyo building na hakuna mlima na hakuna miti, mnajaribu kuimagine, itakuja kama risasi. That building will collapse. So that's why the people we are saying reinvent constantly. Sasa wewe uko engineer, unataka kwenda kujenga Dubai. Haufikiri Dubai ni desert. What can they do in the future? Because Dubai saa hii kuna kuanga na upepo, inakuja inaingia huko mpaka kuna bidi kufagiliwe. Tao inafungwa 2 hours after upepo. So that we have hoovers na mashini zinafagia tao. Ndio irudi tena rami, kabro zionekane. So upepo ikikuja, news reporters zina report that you need to close shops, go indoors, do all these. Najua mnafikirianga ni mahali paradise Ikikupata ujue umeenda, imekubeba hiyo upepo. So wewe umeenda kwenda huko umeregarega, unasema ama news wanataka kutudanganya kama wale wa Kenya. Na wamesema stay indoors. So this is reinvention that people are thinking and they are reasoning and asking ourselves, kwa nini tunashinda tukijenga kwa Mount Kenya hoteli za gorofa? Si tujenge hoteli ambayo haitaharibu environment. Ladies and gentlemen, kuna kitu tumepata leo, kwa sababu naona karibu mpatwe na njaa. Nani yako njaa by the way? Hakuna. Kwa hivyo lunch ya leo tunaweza donate children's home. Let's agree. Si waendewe tu. Si tunaweza donate? Si ndio? Kesho, sio leo, kesho basi. Because leo inaonekana ni ngumu. So getting from zero, hiyo tunasoma pamoja. Getting from zero
So, all the career counseling in the world is meaningless if you don't take responsibility is you. Sawa? I know kuna watu wengi wanasema responsibility ni mzazi. Responsibility is you. By the way, mtu anaitangwa mtu mzima kwa sababu ya nini? Wakati watu wanasema mimi ni mtu mzima. Hapa kuna watu wazima? Watu wazima? Mimi ni mtu mzima. Mwingine mzima, mwenye anajua mimi ni mzima. Haya. Okay. Wengine tuko? Si tunasemanga mtu ni mzima kwa sababu ya taking responsibility? Ama si responsibility? You take responsibilities of your actions, ndio? If you don't do, any wisdom we give you will be meaningless. This is my favorite guy. Amesema aje to be the first one? To be the first one winning a marathon, the Berlin Marathon 5 times is something that I could only dream of. When you win a marathon, you can achieve anything in life. Eliud Kipchoge, date 24 September 2023. Kama Kipchoge, after kuwin hizo gold zote, anajua to win this the 5th time was a dream. So why are you not dreaming also for winning? And when you win a marathon, you can win anything in life. Marathon ni nini? Do you know marathon si mbio peke yake? Umekuwa miaka ngapi shule so far? 12. Are you sure? From that is 12 years. Hiyo si marathon? Hiyo si marathon? Ama kuna siku ulipumzika mwaka moja? Umekuwa shule throughout? So if you have won that marathon of 12 years this far, why would you be defeated to win something? There's something I like telling people, and this one you have to write because it's my part in short. I see. Andika tu hivyo. I see. Kuona. I see. I remember. I see equals I remember. I see, I remember. I hear, I forget. I do, I understand. Now, are you the hearing nation? Are you the seeing nation? Are you the doing nation? Because watu wengi, hii nishaiona, hii mchoro hii masikio, nishaiona mahali, hii nishaiona. Ticha, gojea. Nishaisikia kitu kama hiyo. Psychometric, nishasikia psychometric. Aki, I know. Teacher, ninajua psychometric. But you do nothing about it. Hata mwalimu akiachana na wewe after hiyo, pens down, karamu kwa roka, chup. So, it's only doing that you can get to understand. Assuming you have a building. Fundi wanakuja asubuhi, mawe iko hapo, kokoto iko hapo, wanaiangalia. Mawe hii ni safi, mawe ni kama imekatwa na mashine. Hii nini inatolewa kwa mashine? Na simiti iko mzuri kabisa na kila kitu iko. Hakuna mtu anafanya kitu. Kokoto iko Maji mmesema maji iko? Maji sawa iko. Maji iko sawa. Saa 6. Good. Tunaendelea vizuri. Si maji bado iko. Unaona maji iko, weka maji kwa drum, fanya. Ukuja jioni ukiwa mdosi, utauliza nini? Nyumba ni yako inajengwa na wanakugojea ulipe jioni. Utauliza nini? Wapi kazi mlifa? Simple. It's the same thing. Jioni, there is somebody expecting kuna kazi ulifanya. Are you accountable? Are you accountable that unasema yenyewe leo jioni nimefanya nini? Kutoka niamke, nimekuwa tu kwa mjengo. Julius, do you have that thing of movement without work? I wanted to show you something here that was being demonstrated the other day kwa university student
Kwa sababu university student wamejifanya busy bodies. Ako tu university. Cha. Jamaa tu ni kuzunguka. Cha. Unaiuliza ni nini? Unajua tunaenda mazee, tuko watu wa architecture, tunaingia Daro. Tuko unajua tunaenda kuchora, sijui tunaenda kufanya nini. That guy anazunguka kwa kazi, alizunguka 3 hours akiangaliwa na kamera. 3 hours. Mtu akichukua mzigo, anaguza, sawa, namsaidia haya. Nani anataka maji, anamwekea maji nini? Mwindi akauliza, what is this guy doing? Na huyo jamaa ako busy mpaka amesweat. Akamuuliza, unafanya nini? Nasaidia watu. Kufanya nini? Unaona? When you go and do the wrong course without a skill. Sasa unifundi. So atatokea wapi sasa? Haya, wale wamesema mtafanya medicine. Sasa umeshamaliza, umegraduate and then huwezi chinja hata kuku. Si ndio? Sasa maisha ndiyo hiyo, ni kungangana. Si ni kungangana? Si mnasema ni kungangana, maisha ni kungangana. Utangangana mpaka ukufe. So I have a lot of those. Kumbe mnapenda hizo. Si mngeniambia jana. Tungesoma na hizo videos na vile niko na nyingi. I have a lot of videos za people doing things that you cannot imagine. And there are people that we have here, right here with us. Because kwa nini unataka kungangana? Wewe uko unangangana na biology. Na nimekwambia kabisa kuja tujue career yako ni gani, uache kungangana na biology. Uko hapo unangangana na chemistry. Na career yako ni kama yangu, hakuna mahali zinaguzana na chemistry. Si ukuje ujue ni gani, ujue line yako. Sasa uko tu hapo, mwalimu hata anaona unajipigilia, unataka kujinyonga. Mwalimu akiwa staff room anajua huyu itamaliza. Dakika ya mwisho hii biology ndio itamaliza because anangangana nayo na si yake. So I wish we had more time, but now I'll take 2 points home because I wanted to give somebody here something because ni watu tu wawili wamejileta so that we see what happens if they were to do. Mungetaka kuona wakifanya hiyo assessment? Mungetaka kuiona? Unajua watu wengi ni wakuleta watu. Kuna watu wanataka tu kuiona, wacha tuone vile atafanya. Wacha tuone vile itatokea. Wacha tuone mahali itamfikisha. Si tuko hapa? Haya, take my number before nisahau. But mlikuwa mnaitaka, unajua kuna haja kuwapatia kama itakikani. Tunaitaka. Mtaitumia aje? Let me know so that nikuwe aware I'm dealing with who. Mtaitumia aje? Because kuna wale hata nikiwaambia wasipige bado watapiga. Wacha tuipige. Kwani ni nini? Si alisema ipigwe, nitapiga na siongei. Halo. Uongei. Uko hapo unasikiza tu. 0723 951 931. Wenye waandiki mko nayo, si ndio? Ama mtakopi? Kama huyu jamaa, wewe uko nayo? Yes, we want to give one child an assessment afanye. By the way, even those bado ni zetu. But sasa nimepeana yangu personal. 0723 is mine personal. Talk to me. Do your report. It will take only 10 minutes. You are done with it. I am very sure naambiwa hapa. I don't know how we are going to choose one. Mwenye atasema. Lakini nataka nyinyi wawili ndio mtaniambia between these two people. Who should be done the assessment? Huyu ama huyu? Nani wanasema huyu? Nobody. Nani wanasema huyu? Nobody. Hamna marafiki. Jana nilikwambia utafuta marafiki wanne. Wapi marafiki wako wanne? Yesu. So we'll give you an assessment so that you sample it. The rest of the people, please make sure you heed this advice. Chukua the assessment mapema so that kama wewe ni mtu wa coding, wacha uanze coding saa hii. Si mko na laptop home na gadgets. Si uanze coding yako. Let me give you a live example. I have 2 children wenye wametolewa na wazazi wao from school. One is aged 8
the other one is age 12, because our watoto ni wa coding. The one at 12 years already ni amefanya website yetu na itaraunchiwa Monday. 12 years old boy already nimemlipa pesa yake, pesa ya Kenya. Sasa wewe uko how old? Are you 12 or more? Umefanya kazi ngapi zikalipwa? Na si kulipwa tu ile una force mzazi akulipe atuliosha vyombo. Hiyo si kazi. Hiyo ni inaitwa ni duty ama ni calls. Calls. It depends whether you are a Chinese or you are like me. So, how old are you? 12. That person is like you. 12 years. Alitolewa shule kwa nini na baba yake na alikuwa international school. The dad realized my child does not need chemistry, physics na hizo vitu zote. Unajua nawaambia reality what is coming and it will come, eh? You know it will come. Ama unafikiria watoto wengi watakuwa naenda shule? They will not, because they will be discovering this at age 4 years. They can know they are going to be a doctor. So a doctor needs what? What does a doctor need, by the way? By the way, here do we have doctors who want to be doctors? Hatuna madaktari. Mawakili, wabunge, pastors, engineers, praise and worship, haya, kwaya, wazee wa kanisa, haya, watu wa makadamia, wale watakuwa huko kwa industries wako. Okay, farm hands. Kuna farmers hapa? Hakuna? Huyu amesema hata wamewasemea hakuna. No farmers here. So tutakuwa tunakula nini kama hakuna farmers? By the way, what will we be eating? So, Julius will set an assessment for you because in the interest of time, but I want to ask a question. And my question is simple. What is your take home from Sai? Because me, I'll be traveling back niende Nairobi. You, ukibaki hapa, what is your take home? Is it the brain? Is it the bad? Is it the career interest? Ni gani imekufurahisha sana? Okay, ni gani inaweza kusaidia sana? The brain. So if you knew the part of brain you are using, you would be very happy. Uko na crew, unatumia gani? Cerebral, right? Watu wameshaanza kujipeleka laboratory, unajipeleka lab, unajipima na unajipea results. Unaona vile Wakenya wanakuanga? Sasa mlitoa wapi? Nani amekupatia certificate wewe ya kuwa lab technician? Si mimi ndio mtu wa lab. Sasa si ukileta, by the way, ukipeleka stool kwa lab, si unagojeka hapo nje ukiwa very patient. Bila hata aibu. Unaacha lab technician aangalie molecules. Sasa badala uniletee hiyo nini nikuangalilie. Watu wamejipima already cerebral, right? Na wewe umejipima ukaona wapi? Na hizo ni guesswork. Boss, tuko pamoja. Do you know what that's called? You know it's part of running. Inaitwa daydream. Do you know there are people who cannot at a class concentrate without drawing something? Now they are still concentrating, but they have to keep on drawing something. It's part of running style called daydream. So anashinda akichora tu sako hivi, unadhania hashiki kitu, but trust me, as anadraw ni kama ana interwin brain yake na hizo vitu. So by the time anatoka, unamuuliza nini ulikuwa unafanya? Siku anashika kitu lakini amepata points. Because you don't need to get all the 100 points. You need to get 1 point which is for you. Kuna wakati Yesu alikuwa anatafuta mtu mmoja. Wachani turudi kwa Bible. Kuna wakati Yesu alikuwa anatafuta mtu mmoja. Ati, what if kuna mtu mmoja mzuri, bado utachoma hii nchi? Si kuna wakati kulikosa mtu mmoja? Form 1 ni wale walimaliza 8 wenye wanaenda form 1. Si mliniambia watu wamepromotiwa? Tuko nao wenye wanaenda form 1 hapa?
Wako wapi? Form 1. Simuitike. Kwani hamjakubali mko form 1 form 1? Kuna wakati Yesu alikuwa anatafuta mtu mmoja. We. You know that verse in the Bible? The verse of Sodom and Gomorrah when Jesus was looking for one person, director. Tunatafuta hiyo verse. Watu waamini ati kuna wakati Yesu alikuwa anatafuta mtu mmoja. When walikuwa naulizana Mungu, kukiwa na mtu mmoja ambaye hajakosa, Sodom bado itachomwa. Walianza na watu 100 hivyo mpaka ikakosa moja. Ni Abraham. God alikuwa anaongea na Abraham one on one, na kukakosa amani wakati wa Abraham. So wakati wa saa hii tunaweza pata mtu mmoja hapa mwenye amepata ka point kamoja kanaweza enda kasaidia watu wako waokoke. Because unajua ukienda na hiyo information you will help a generation. Yes. This information is not for you. Kuna watu wanasema mimi si alikataa kukuja. Wakae hivyo. Let us spread the word. Watu wengi wakifanya na wajue mtakuwa mmesaidika wengi. Let me go to this Pandei because jana Pandei ilikuwa na maswali. Maswali zangu ziko. By the time yetu inafika wapi? Leo nimekeep type vizuri. Nimepitisha. It's already time. Sawa, basi nimemaliza. Kama it's already time nimemaliza. So, what is our take home today? Is it the brain? Is it the career interest? Is it the personality? But to concentrate na gani? Wangapi wanasema career? To concentrate na career interest? You know some things have more weight than others. The career has more weight than even the brain. Sindio? Because if you know your career, the brain can come. Utaisukuma tu kwa hiyo laini. But ukijua unatumia pande gani ya brain na unasoma the wrong things. Ni kama kuingia train inaenda Mombasa na ulikuwa unaenda Kisumu. Hata ukikimbia kwa corridor kwa train, unaweza jipata Kisumu. Si bado utaenda Mombasa? So it's the same thing. We start with career interest as we progress to learning style, as we progress to personality. Sindio? Thank you so much. I wish I would have had more time with you people so that tujue hizo personalities ziko wapi. I want to see the egos. Bado sija feel the egos in you guys. Where is your ego in you? Ati ego ndio nini? Huyu alikuwa na sisi? Haya, director nimemaliza. Asante sana. Not unless kuna kuswali nimebakisha, but I know lazima wamesikia kitu. Thank you so much, Mr. Mora. Can we clap for him? I think what you're hearing is very important and probably hard to find. If I were you, I would make a serious follow-up. And I think we will, by God's grace, organize for that. If you are interested in taking this, we can do a follow-up. Because I think this is very important, that we get to discover who we are. Part of our identity is, that we know Christ, we are children of God, we are followers of Jesus, and we believe and know that if Christ comes, we have a place in heaven. And our second identity is to know, what are we been created for? Because that's important. Because God has created you for a purpose, for a reason, and there is something that He wants you to accomplish. And it will not help anything that you discover yourself when it is too late. He's given us His example that after 28 years of being in college and university, it feels like, that was wasted time. Maybe not. God was preparing him for something. But if you discover the person that you are early, that will help you to navigate through life with a lot of ease. So I think we will stop at that. The scriptures remind us that
We've been created by God for good works. There are some things that God has created you for. God has created you for certain good works, and He intends that you fulfill those good works. It will help more if you also get to interact with our teachers here. Please be open. Don't put yourself in that cocoon where you don't want to speak to elders. Ask questions. If you have any questions, by the way, Mr. Moriah is here. He will be willing to answer your questions. This will be very personal. I need that one bold, courageous person to come to Mr. Moriah and to come to Mr. Julius and ask his questions. I'm sure he'll be willing to answer. Akishatoka hapa niko sure he'll charge you for that. Probably a lot of money. Akishatoka kwa ile gate, you'll be interacting on other levels. He'll charge you and you'll not be able to pay. So take advantage that he is around, he is here, and he can answer. He may not answer all questions, but you never know. He might ask you to go to Nairobi and meet with him. So I'll challenge someone here to go and see him and Julius and talk to them about that thing called careers. Amen? So I think we'll stop at that and go for what? Maybe let's all stand up. Thank you. I don't know what excites you. Sijajua nini now excites so far. Sijajua kama ni